I should have checked on that. I want to set the ground rules for everybody. Shortly, I will be joined by three-division champion Emmanuel El Vaquero Navarette, and I am going to have Lucia Malena, shout out to Lucia, from Argentina in Buenos Aires. She's going to translate. I'm going to ask Malena the questions. She'll relay the question over to Emmanuel, right? And then she'll translate what he says so that we keep the motion steady, so that it's not one person having to translate everything that's being said. I'll ask Malena the question. Malena will relay the question over to Emmanuel, and then she will translate what it is that Emmanuel is saying. What it do, country, what it do, Polo, my man Polo. You crazy, bro. You crazy if you think all right, Malena's going to be joining us shortly. You crazy if you think Ricard Bolotniks would beat Jean Pascal. You crazy, bro. Shout out to my man Old Dirty. Pa la cruda en un menudo. Ya tú sabes, manín. Ya tú sabes. And yeah, we're gonna get it going. And you guys know the ground rules of when I do these Q&As, that my eyes are fixed on the screen. I'm not actually looking at the chat. So if you have a question that you want me to ask, you have to send it in the form of a super chat. The color icon will let me know that there is a question that one of you want asked. Plus beer money. Para la cervecita, para que lo sepa, manín. De la Vaccine Bodega, que lo que es, manín. And we out here, bro. Latinoamérica represente. La República Dominicana y Chile. We got Lucía Malena of Argentina y el Vaquero Navarette de México. Viva México, cabronazo, coño. Viva México. So y'all know. You know what I mean? What's good, Don Juan? Michael Giles in the building. Yeah, I had enough beer, bro. I didn't. Yo, listen, I made that joint private because I didn't remember nothing. I just remember I was rambling that I used to be in ESL classes, that they stuck me in ESL classes, even though I was perfectly fluent in English. They kept sticking me in them classes because, they didn't bother to ask. I was rambling yesterday, bro. Like, I got deep into that case of Coronas and went right down the rabbit hole, bro. I was like, nah, we not gonna leave that up there. I'm saying too much, giving away too much. Any other fighter you're going to surprise us with? Yeah, I got other things in the works. Que lo que, manín, Napoli? Que tu sabes, manín? Yeah, I think, Base told me I was talking about all type of stuff. I'm like, bruh, see, that's the beer. That the beer was beering. That's what that was. You know what I mean? So yeah, for those that don't already know, those are the ground rules. That my eyes are going to be fixed on the screen. I've already prepared a couple of questions for Emmanuel Navarette. And if there are any questions that you would like me to ask on your behalf, send them in the form of a super chat, just like this one. And I will ask those questions because my eyes are going to be fixed on the screen. So you know. And yeah. Jules, we got, I vaguely recall that we got into all kinds of subjects. Yeah, I mean, and the beer was beering, man. It was beering me. There's a lot of subjects that I wanted to cover today, but I was a little bit tied up earlier. A lot of subjects. And it's unfortunate that Amanda she is injured. I won't say much, but she is injured. It's unfortunate, but I said it in the video I uploaded. I'll say it here again. I would prefer that she stays at featherweight. I think it's better for her. I think it's better for the division. They already made history with the first fight. If they fight again, obviously I'm going to want to see it. That's great, but I would actually prefer that she stays at featherweight. And that's not the first time I've said that. I've said that before, that I would prefer she stay there and reign there. Because she gave that division lineage, which it didn't have. She established lineage in that division, which it needed, and she gives that division a face, that everybody's not going to know Sophie Elise, Karis Artingstall, or Sky Nicholson, or even Raven Chapman, who I'm very big on. Everybody's not going to know Sarah Liegman. Everybody's not going to know the other girls that are there. They're not going to know them, but they do know Amanda. And her being there and giving that division a face, it helps it along quite a bit. I would actually prefer that she stays there. I said it in the video I did that I would prefer that
If anything, let Katie fight Chantel Cameron. Chantel's wanted her for years. Now is the time. And if not Chantel Cameron, Alicia Baumgartner. She'll be happy to step in. I've been telling y'all that kid's a superstar, and now y'all starting to see it. The psychic power that I have, the power of the cosmos, el poder, la sabiduría. All right, so we got Lucia in the building. Oh, All right, we got Lucia in the building. Great. And now we just got to wait for Emmanuel. La noticia de hoy, que Katie Taylor y Amanda no van a pelear. ¿Qué opina? uh, it's okay. For me, it's okay. They deserve more time to give an amazing work. Because Serrano, she already fought against Erika Cruz. That was an amazing fight. She's always giving all to her, to the public, to all of the people. So she deserves a rest and then come back stronger and fight against Katie Taylor again. Eso también que ella recién peleó y ella a lo mejor está cansada. Like, she's injured. Like she is injured. I wouldn't want to say too much, but she is injured. Yeah. And like she deserves a break. I think she deserves a break. Y de verdad que yo prefiero que ella se quede en el 126. I would prefer that she stay there. En vez de subiendo y bajando, yo prefiero no stay there porque hay mucha pelea ahí. I don't know if she has more fights. She's 34, Katie 35. They are two warriors. They give all themselves to boxing. They deserve just one more war or two and then retire. I think. I think it has no sense to have Serrano on 126 fighting and fighting and fighting because she did everything for boxing. She wrote her own story. She made a story. So I think she deserves one or two more fights in the way that she wanted, because she can move up or she can move down and then go to rest. Sí, es verdad, eso sí, ella tiene muchos años en el deporte, 7 divisiones, cuanta madre título, cuanta madre pelea, mucho knockout. Ahora, gracias a Dios que hay dinero, tú sabes que hay Yeah. atención, gracias a Dios que había tiempo que no había dinero, so it's good for everybody, man. Yeah, yeah, but she has lots of wars. She has a lot of wars. So I think that would be the most smart moment for her career. You know, Sí, yo no quiero que ella se vaya para MMA. I don't want that. I want her to stay in boxing. I think MMA for her is like to take a rest. It's completely different. I think her life is in boxing, and MMA would be something like, okay, I don't want to I don't want to leave all the punches. I don't want to leave all the punches. I want to receive, but um, not a lot like I've been doing. Sí, con eso se puede agarrar a la persona, estrellarla en el piso, choke the shit out of them, toda la cosa buena, toda la cosa linda. Hmm. Choking them, choking them, Say, toda la cosa buena, all that stuff. It's great stuff. Like I said, I'm not, if they don't fight, está bien. La primera pelea, it was a classic anyway. Ellos hicieron historia con esa pelea, cambiaron muchas cosas, hay dinero, hay atención, todas las cosas buenas. So, la segunda pelea, eso no es necesario, pero obviously, if there is a rematch, si hay revancha, yeah, we're gonna watch it, of course. Pero of también course. puede la Chantel Cameron, que ella siempre, she's always talking about, she wants Katie Taylor. Ahí está la ventaja, la oportunidad. I think, but this is only my opinion. I think Chantel will never fight against Katie Taylor. ¿Por They qué? are not they are not going to make that fight happen because Katie showed that she's not the same as always. She showed that she's in a good moment to finish her career. And a fight in another division with someone like Chantel would be a risk. She grew in the story, and she's going to leave this sport as I don't know, as a star. So she needs to take care of that.
Sí, ella tiene que cuidar el legado que construyó. Ella tiene que mantenerse en la posición en la que está. She has, she, it's not good if she take another risk because Serrano is a big risk, but Chantel Cameron is a different risk too. You know. sí, sí. No es la verdad, es la verdad. I only thought that porque la ocasión. Ellos quieren una pelea que es grandecita, que vende muchos tickets, enfrente de mucha gente. So, si Amanda, Amanda's injured, so what else can you do? Bueno, hay una oportunidad for you to become a two-time undisputed champion, which it doesn't happen often. Two-time undisputed doesn't happen often. So, eso está ahí, pero también la Alicia Baumgartner está ahí, que ella puede subir del 130 al 135 y ellos hacen esa pelea también. So, there's other alternatives, otra pelea que pueden hacer para Katie Taylor en vez de esa. Uh, I think here here two fights, here two possible fights are or one mandatory and easily fight and then Serrano, or that fight against Chris Justino from the MMA, she's boxing, that has a lot of money. Eso sí, también Heather Hardy, posiblemente. Heather Hardy quiere pelear con Katie Taylor. Yeah, Mayra Moneo from Uruguay. También Mayra Moneo, I think she is a mandatory. I think she is the mandatory, so Yeah, también. Mucha yeah, ventaja. She has a lot of belts, a lot of mandatory. She has options, Pero ella tiene como 37 años ya. yeah. In my opinion, the next steps for her are to get money, to get the enough money to retire as a legend, and that's all. Sí, And if she's still fighting against, for example, you said why not to become two-time undisputed weight championship? Why right now? Because before this moment, she has the opportunity to fight against Jessica McCaskill to become two times in a really, really big weight division. And she didn't. So why? Because she needs to stay here, she needs to finish her legacy, and she needs to retire like a legend. es But verdad. this is my opinion. That's all. No, no, pero es verdad. There's logic también. La Tania Enrique, la hermana de Kenia, va a pelear con Evelyn. Mira, Tania, yo la vi. Para mí ella tiene más técnica. Tiene Yeah, pegada como Evelyn. Tiene pegada como Evelyn, pero tiene más técnica que Evelyn. Y yes, shot selection, her shot selection is better. It's not just the 1-2. She goes to the body, she throws uppercut, she come over the top with stuff. Can she win? of course. Of course, she can win. She's a big risk for Evelyn, and but the problem here is Evelyn is the local one. Eso es lo que es. Yeah, that's the problem, and that's a problem everywhere. Evelyn went away against Shoka, and Shoka was the local one, and Shoka took that fight. But Shoka took that fight well, but the locally helps. That's always helps. So if También, we have here a culture fight, Evelyn will take the win. yeah, like para mí, Tania, and I don't know that I don't know that she can make enough separation between herself and Evelyn to where it's not close. Porque las dos tiran mucho puño. Las dos tiran Uh, mucho puño. So it could be lo asalto. They could be real close, and it'll be hard to separate them. So la pelea está buena. La pelea está buenísima. Pero de verdad, I don't even know who to pick because I do think Tania is better than Evelyn, but Evelyn has home field advantage. The rounds are close. They'll give them to Evelyn. It's just the way it is. It's that way all everywhere around the world. Por ejemplo, si Yoka tenía esa misma pelea con Evelyn en Argentina, ella no gana esa pelea because it no, was close. It was close. You could have swung at the Evelyn. yeah, yes, I'm agree. I'm agree with that. Um, but it's a good fight. It's still a good fight. It's a good event. There are a lot of fighters fighting there. I think it's the only one fight with a world title, but it would be an amazing event. From my friend for our promotions, and
If I have to pick, I would pick Evelyn, but because she has more experience. I Eso sí. think, yeah, I think she can learn about that lose against Shokavasha because if you rewatch the fight, she didn't throw punches to the body. You know, she always was, she always was fighting with her right hand. She has a really big right hand, but that's all. So I think she learned about this lose, and I think she can improve more her boxing skills. See, para mí, she could learn from her sister, Daniela. Daniela doesn't just throw the 1-2, she throws other punches. And Yeah. eso es lo que Evelyn no hace, que ella se queda con ese uno y el 2 y el uno y el 2 y el uno y el 2. Y se queda ahí con el uno y el 2. And she needs to show a little bit more variety so she's not predictable. But it's a great fight. Ya vimos que Sandy Ryan va a pelear con the girl from Canada. Um, Marie Pierre Hugh. Esa pelea está buena también. Está buena. I like that fight, but I think it's not a fight with the level for a world title. You know, but I understand that on this division there are not a lot of girls. The powerful one is Jessica. The other one was Alma Ibarra, but Alma is retired. So it is what it is. I like the fight, but I don't think it's a fight with the level for a world title. Eso sí, eso sí. Lo que tiene Sandy son que 6 peleas, como 6, algo así. Marie tiene nada más 8 peleas y no es con, it's not with, upper echelon fighters. Yo puedo decir que con Sandy se puede decir que, bueno, ella peleó con Erika Farría. So, se puede decir eso, pero sin embargo, it's like, is this really worthy to be a title fight, though? Yo lo que pienso que ellos van a hacer, si Sandy gana esa pelea, ella va a pelear con Jessica. Es el plan. I Sí, Jessica. think Te lo estoy diciendo, es el plan. Ellos, what they're going to do is they're going to Jessica's fighting Ivana. She's going to beat Ivana. She's going to yeah. beat Ivana. Y después de eso, ellos van a decir, ok, tú tienes 3 títulos, ella tiene un título, vamos a ver. Uh, I think I think Sandy. It depends. First, Sandy needs to beat Marie Yeah. first at all because this fight is in Canada. No, no en Canada, it's in No. Cardiff. It's in Cardiff. It's in Cardiff. Oh, sorry, sorry, sorry. It's in Okay, Cardiff. but first she has to beat Marie. First at all, Marie has more experience, has a different boxing style. She's powerful. She's strong. She has a lot of good skills. And Sandy, I like her, but I don't like the management of her career. She did 3 fights against girls who wasn't at the same level of her. Then she moved to fight Farias. That was a really big step. She lost. Then she had the rematch with Farias. That rematch was closer, was really closer. She took the win because it was at her home. And then she has to fight against Marie. You know, I think if she had a different management of her career right now, she would be an world champion. Posiblemente, sí. Para mí lo que ella tiene es que ella no tiene suficiente pelea. She should be on a Sí, schedule. She should be como esta niña, Sky Nicholson, ¿verdad? Ella ya, ya peleó 5 veces en un año, 5 veces. Y sí, yo lo que veo con Sandy, ya Sandy está peleando 2 veces al año. She should be fighting more. She should be fighting more. More yes, often. We'll see, porque I was surprised when Erica beat her. I was surprised. En la primera pelea, I was surprised. I wasn't expecting that. De verdad, yo vi Erika, she was coming off the loss to McCaskill, the loss to Michaela Mayer, estaba Mayor, subiendo y bajando de peso. So I was like, yo, I don't think she's gonna beat Sandy. Mira lo que pasó. So yeah, yeah. It was the time to Sandy took that fight. But it didn't help Sandy the management of her careers. Her previous fight was Soledad Capriolo. exactamente. That, that was, o sea, she can fight against Soledad Capriolo and then try to fight at the same way with Farias. She Sí. can't. She can't. And she did it. And she was surprised to be hit by Farias. But the difference between Sandy and Sky that Sandy has
the style, the pro style, Sí. and the stamina. Uh, Sky is being protected a lot, and she's No, been no, no, calling no, out. no diga eso. Tú no puedes, tú sabes por qué tú no puedes decir eso. It's her first year as a boxer. Yeah, but Literally, este fue she's su. calling out Serrano. Ok, pero I, I, vamos. I, I, No, no, look. This is what I'm saying. This is what I'm saying. And it is true. She is calling out Amanda. I saw all the interviews. I saw all the quotes. Pero to say that she's protected, eso es diciendo que, ok, hay otra boxeadora ahí afuera, somewhere out there, that they're keeping her away from. Now, Brie Howling, yo hablé con la niña esa de Canada. She did say something like that, though. She did say, like, yo, we was supposed to fight, and y'all pulled out of there. That's I will ask you something, and you will have to say the totally true. Okay? Who win this fight? Sky Nicholson against Beatriz Ferreira. Ferreira. Ferreira has two fights. Yeah, yeah. Sky has five. She has a silver world title. She's calling out Serrano, and she has a lot of fighter to calling it out to prove herself. Raven Chapman, Sí. for example, every time that Matchroom has a really good prospect, they made her fight against Guanini. Why Sky did a fight against Guanini? Bueno, eso sí. Eso sí. Pero, You pero, know, oh, no, no. Okay, vamos a decir esto. I don't disagree with you. I don't disagree with that. That when they do believe in the fighter, they do match the fighter a certain way. Lo que yo veo de Sky, and the reason that I give her a break is because she hasn't been fighting that long. She's only been fighting for like a year, and I know that it's 5 fights, but yeah, still, it's still a year. You know what I mean? So it's like, yes. ¿qué vamos a hacer? La vamos a poner esta muchacha que ni tiene un año peleando ahí con los monstruos y los lobos y los osos y toda la vaina. No, eso no se hace. No, I think the problem here is that she can't change her amateur style. She Mm. can't do it, but You she don't think she can. can? No, she couldn't do it all of this year. She's been fighting at the same way, and the problem is that they didn't put in front of her a risk. She needs to improve. Bueno, yo voy a decir esto. Like Tania Alvarez, she wasn't. I knew that she wasn't very good. Like I knew that. Pero ella le pone presión. Eso es lo que ella Yeah. hace. So eso es lo que Sky necesita. Fighters that are going to put her under pressure. Ahora you can see que no le gustó la presión. No le gustó. And No. you're not going to like it. But you got to keep fighting fighters like that because how else are you going to get better at it? You can't, don't keep her away from fighters that apply pressure. You need to expose her to that so she can figure out how to deal with that. Porque ahí con un puño y después me voy a mover, y me voy a mover, y me voy a mover y un puño. No, no, tú no puedes. This is the pros, man. It's the No. pros. Yeah. She has a lot of advantages. She's been supported for a lot of people. She has the correct marketing on her career. She's with Metro. She's ready to fight in pros, but she hasn't the style to do it. She Mm, needs to improve more. She needs to fight two to two. I agree. People want to see blood. People want to see big punches. Look at this girl, Raven Chapman. Me encanta. She's a really Me good encanta esta fighter. niña, man. Yeah, I was expecting a different fight against Wanini, and she took Wanini and beat her easily. Yeah. A She mí me did encanta. it. Bueno, ella también no te la pierdas, Raven es Capricornio. Ah, Ella es una big capricorniana. deal, baby. Ya tú sabes. Déjame ver los super chat. Trouble T Roy says, peace, y'all. Appreciate you, T Roy. Base the Kid says, Sky. Ay, bueno, la gente tiene su queja. Base the Kid says, Sky es basura. Diablo, man. El diablo. Old Dirty Bastard says, love to hear Boxing Dev's thoughts on Matias versus Ponce. What were your thoughts on that fight? Oh, it happens what everybody's supposed to happen. Matthias is from another galaxy, maybe from another world. I don't know. He's an ovni. He's an extraterrestre.
Ese tipo un He's monstruo. he's a monster. Yes, he's a monster. He's been getting used to receive a lot of punches. I know that fight was going to finish like that, but I don't know. I was wishing to my competitor win the fight or took the or tried to end the fight. But he couldn't. They choose it. They helped, and that's so important. Yeah. Es que se sabe la reputación y por qué Subriel tiene esa reputación. Que mira, no deje este muchacho que es jovencito, que tiene muchos años buenos, aguantando puño con este tipo, porque ya se sabe lo que pasó la última vez. Que, Yeah. ¿sabe? A day before to the fight, I was talking with a friend saying that I thought that the corner, Matias' corner, no, Ponce's corner, was going to choose a different boxing style to fight against him to take care, but they didn't, and they chose it to stop the fight, and that's good too. But yeah, That's what's best. That's what's best. Like, ya se vio la dirección que la pelea estaba yendo. You could see what direction yeah, it's going in. So, yes, pull him out, man. Porque you don't want that shit to happen again tampoco. Lo que pasó con Maxim Dadashev, you don't want that shit to happen again. So, yes. I was, when the first round ends, I was completely excited. I was excited because it was an amazing first round, but it was the first time that Ponce fought like that. So I said, "Oh my God, this man throw 96 punches en el primer round. in the first one, and then she were lost. She were tired, tired without tire, and well, that was the finish. ¿Qué It se va a was, hacer? yeah, yeah. Ahora el lío es que el Rolly Romero va a pelear con el dominicano para el título WBA. Ese muchacho no merece, he don't deserve a title shot, but ¿qué se va a hacer? There is a lot of people that don't deserve an award title. Charlo, Big Charlo. He Ajá. has award title. And he hasn't been defending. So Rolly maybe is going to be a better champion than Charlo, for example. Deja la vaina. Fuck out of here, dog. But Charlo is Yeah. not fighting. Rolly want to fight. Bueno, sí, pero es que when your last fight was a knockout loss en el Oh yeah. 136, esa fue su última pelea. Y for you to get, okay, so you get knocked out at 135 so that you could get a title shot at 140. Y hay todo este muchacho in the ranks y ese muchacho de Venezuela, Ismael Barroso. If anybody should get a title shot, it should be that guy. He's number one. Pero di que no, porque Rolly es popular. ¿Con quién? Not with me. ¿Con quién? How many money they made with the fight against Gervonta? Ellos dijeron que ese fue his second. No, I think they said that was his most top-selling pay-per-view. You got the answer there. Bueno, ¿y quién vendió la pelea? ¿Rolly o Gervonta? Yeah, but they want the rematch. Ah, mierda. ¿Quién quiere esa revancha? Nobody. 80 pesos para ver esa vaina otra vez. Está No. loca. Yo no quiero ver esa vaina. LDBC says, de lo mío, que lo que, manín? Can you ask El Vaquero how serious talks were with him and Shakur and what weight he sees himself stopping at? Yeah, I'll definitely be sure to ask him. Trouble T. Roy says, Jermel is the only Charlo we recognize. I do agree with that. ¿Qué opinas usted de la pelea con Tim Tszyu y Tony Harrison? Good fight. That's a great fight. Great fight. ¿Quién va a ganar? I think Team. Yo también. Team. Él But tiene el estilo. Él no tiene mucho tamaño, pero tiene el estilo que le molesta a Tony Harrison. Mucha presión, mucho puño, pero yeah. tiene que aguantar puño también. Y Tony tiene pegada. 21 knockouts, man. He can hit. He can punch. I like both. What else? Hay muchísimas cosas pasando. Vamos a ver. Teofimo, Josh Taylor.
Ay, esa pelea está buena la pelea, pero también muchas cuestiones para los dos, muchas cuestiones. Will Josh Yeah. Taylor make the weight? Will he make the weight good? And he's coming off an injury, and he's coming off a long layoff. También Teofimo parece como que no tiene la misma confianza que tenía en el 135. Se No, parece como una diferente persona ahora. Y este no es, este no es Pedro Campa, este es Josh no. Taylor. So, y él es grandecito también para el 140. So. Well, I think both has the same problem. For example, Josh needed to fight against Shakaterol, and he didn't. I think Josh lose a little of his security. You know, I think Ah, that. Aquí tenemos Emmanuel Navarette, el Vaquero, 3 division champion. Okay, now the way we're gonna do this, guys, I'm gonna ask Lucia the questions. She'll ask el Vaquero la cuestiones, and then translate for us, okay? So déjame sacar la cuestión. Primera cuestión que yo tengo, espera, déjame buscar. Vamos, le voy a traducir a. I will translate to Emmanuel, you know? All right, no Okay. problem. The first question I have for Emmanuel: what motivated him to go from 126 to 130 pounds? Buenas noches, Vaquero. ¿Cómo hola, estás? buen día, bien, gracias, discúlpame. La verdad tuve un inconveniente con la señal de darme, pero ya estoy. Se corta un poquito, de todos modos. ¿Querés mover el celular un poco? No, ya estoy bien. Ahí está perfecto. Bueno, la pregunta de Julius es, ¿qué te motivó para ir de las 126 libras a las 130? La verdad es que me sentía ya un poquito presionado con la 126. Mi cuerpo empezaba a decirme que ya era difícil marcar la 126. Aunque no batallaba tanto, mi cuerpo ya estaba haciendo el cambio, entonces quise probar en 130 y obviamente pues la oportunidad de ser un tricampeón más para México creo que fue parte fundamental también. Okay, I was feeling the pressure in the 126. It wasn't hard to make the way, but I was started to feel pressure. And to become a three-time World Division champion was a motivation for me to move up. Okay, okay. Now, how does he feel at 130 pounds? Does he feel better? Ahora, ¿cómo te sentís en las 130 libras? ¿Mejor? Sí, creo que obviamente pues la pegada sí cambia un poco, el soporte de los peleadores también. Entonces, creo que me falta un poquito adaptarme todavía, pero me siento bastante bien y con el peso, pues de maravilla también. Okay. Next question. LDBC's Most Wanted asks, can you ask El Vaquero how serious were the talks between him and Shakur Stevenson, and what weight he sees himself stopping at? ¿Qué tan serias son las charlas de una potencial pelea con Shakur Stevenson? ¿Y cuándo vas a parar de subir de peso? Con Shakur, la verdad que por el momento no ha habido como tanto tema por el tema de Valdés, está Valdés de por medio, entonces Shakur sabemos que sube división y la verdad como que las cosas se quedan hasta ahí cuando íbamos a enfrentarlo hace ya casi un año, entonces, o poquito menos pues, pero hasta ahí se quedan las cosas y la verdad marcamos una pauta. Lo del peso no tengo idea, me siento bien en 130, creo que mi cuerpo va a estar bien mucho tiempo en 130, tal vez podría ser una de las últimas divisiones que yo pueda marcar, pero creo que eso depende más del tiempo que Perfecto. Okay. The talks with Shakur were stopped because first is Valdez in front of me, and Shakur is moving up, and then I think this is the last division that I will be because it's enough, you know. Okay. Don Juan asks, who was the hardest puncher and who surprised you with their speed? ¿Quién fue el pegador más poderoso y quién fue el peleador que te ha sorprendido con su velocidad? de golpes, yo creo que pues en 122 Isaac Dogbe,
La velocidad, yo creo que no me he percatado de alguien tan rápido. Yo creo que más que rápido es más como el tema complicado en su boxeo. Es por eso que he tenido más problemas, pero no he sentido un peleador muy rápido, pues que me sorprenda lo bastante para llevarme a una decisión y tal vez perder una pelea contra él. Entonces, eso no lo he sentido aún. Y de los peleadores que más duro me han golpeado en 122 ha sido Dogway, y más adelante no he sentido tanto la pegada de alguien así como tan devastadora. Ha sido algo pues más normal. Mm. Okay, the powerful one was Zach Dogbe, and I have never been in front of someone who surprised me with his speed. Mm, mm. Okay. One question I have is Liam Wilson, the last fight that he had, was did Emmanuel expect the fight to be as difficult as it was, or did it surprise him how difficult it was? En tu última pelea, Liam Wilson hizo la pelea que vos estabas esperando o te sorprendió. Sí esperaba un poco de Liam Wilson que se moviera, que hiciera un buen trabajo en todo, que lo ocupara bastante bien, pero francamente me sorprende el hecho de que se me hizo muy difícil adaptarme a su estilo, y esa parte pues de repente me sorprende, y lo que pasó, ¿no?, en la última pelea, en el cuarto round, me toma por sorpresa, me termina por tirar, y pues sí, obviamente pues me sorprende bastante la forma en que tomó las primeras rondas de la pelea. Yo creo que lo esperaba fuerte, algo rápido y un poco más elusivo, pero sí termina por sorprenderme. Yeah, he surprised me on the first round. He knocked me down, and that was a surprise for me. I wasn't expecting that. I just was expecting an elusive fighter, but it was completely different. Okay. Monday Morning Couch asks, are you looking to capture undisputed at any particular weight, or are you looking to capture belts in different weight classes, or both? Saludo Vaquero. Bueno, Monday Morning dice si estás buscando capturar el campeonato indiscutido en un peso particular o si estás buscando pelear por diferentes cinturones en diferentes pesos o ambas. No, creo que me enfoco más en tratar de unificar algunas. Ahorita estamos haciendo campaña. Creo que es por lo que voy a tratar de, de estas peleas también. Ahora sea bastante fuerte, y aparte como que la gente busca esa pelea con Valdés para buscar un buen, entonces vamos a optar más por unificar alguna división, en este caso pues 130, que es donde ahora estamos, ¿no? Chu, did you listen o se te cortó Yeah, a ti? se me estaba cortando. Ya, Emmanuel, ¿puedes repetir así le traduzco porque se cortó todo? Ok, sí te digo que realmente no estamos buscando por ahora hacer otras acciones o tratar de migrar de peso. Creo que lo más prudente y lo que hemos platicado mi equipo y yo, poder hacer un título parte. No, wait, para, no se te, a ver, para, muévete un poquito para adelante. No, no te escucho. Ok, no sé. Ahí está, perfecto. No, decía que voy a optar más por mantener esta división y tratar de unificar títulos y buscar peleas interesantes, como en este caso, pues Valdés, que aunque no es campeón, pues vamos a tratar de buscar esas peleas que la gente realmente quiere, ¿no? Okay. We don't want to move up. We will stay on 130. We are not looking for to be undisputed. Just we have to. We will make this fight happen against Valdez, and then we will try to unify the titles. Napoli asks, Emmanuel,
who wins between Joe Cordina and Shavkat Rakimov, and would you like to fight the winner? Acá te preguntan quién gana entre Joe Cordina y Shakat Rakimov y si te gustaría pelear con el ganador. La verdad que no puedo como que irme a algún lado, los dos son buenos peleadores, creo que es una pelea muy disputada y obviamente pues sí, yo creo que cualquiera de los dos que gane sería importante, será interesante poder descubrir qué podemos hacer ante ese tipo de peleadores, ¿no? Entonces esperemos que sea una excelente pelea y también pues más adelante poder tratar de buscar esa pelea también. Okay, now one question I have for Emmanuel is, when are they looking to do the Valdez fight this year? ¿Cuándo están pensando en hacer la pelea contra Valdés? La verdad está prevista para mayo, era donde yo me quedé fue hasta mayo. La verdad, ahora no sé qué está pasando porque Valdés dice que él va a pelear en mayo con otra persona, con otro peleador, y se supone que él comentó que él peleará conmigo en agosto, entonces yo no estoy dispuesto a esperarme hasta agosto pues para volver al ring y estoy expresando eso con la empresa que me está representando, le estoy expresando esa parte porque quiero pelear también en mayo o más tarde en junio para no perder para no perder tanta cancha pues para estar activo y tener ritmo. Entonces estoy esperando que me confirmen para mi regreso en mayo o junio y ya lo de Valdés, si él no pelea conmigo de primera, pues voy a tener que optar por otras opciones. Pues tendríamos que renegociar el tema con Valdés. Okay, we don't know. That fight was going to make it happen in May, but right now we don't know. We stopped the conversations. Valdez is going to fight in May with another fighter, and he wanted to fight against me in August, but I don't want that because I want to be on track. I want to feel active. So I'll be fighting in May or June, and then we renegotiate with Valdez. Okay, okay. Now, what are the strengths that he sees in Oscar Valdez as an opponent? ¿Cuáles son las fortalezas que vos ves en Oscar Valdez como oponente? Yo creo que primeramente o algo de que tengo que resaltar de Valdés es el corazón. Es muy fuerte. Obviamente la disciplina lo ha llevado a eso. Yo creo que la disciplina es otro punto que tengo que resaltar de él. Muy técnico, creo que acierta mucho a los rivales. No falla mucho, o sea, muy fuerte en todos los aspectos, ¿no? Verdaderamente va a ser complicado pelear la Valdés, pero pues trato de asimilar el reto con toda la responsabilidad. Well, the strength of Oscar, the here, he's strong, he's disciplined, he's technical, and will be a really hard step in my career. Okay, Don Juan asks, who were your favorite fighters when you were growing up? ¿Quiénes eran tus peleadores favoritos cuando estabas creciendo? Julio César Chávez, un poco Salvador Sánchez, Manny Pacquiao, Juan Manuel Márquez, Terrible Barrera, Lomachenko en su momento también, la verdad que me gustaba bastante, el Gallo Estrada, y entre otros. Amazing. Well, acá te preguntan, ¿qué tan difícil crees que va a ser la pelea de Valdés para vos? Demasiado. Creo que es una de las peleas, creo que la pelea de mi vida, en muchos aspectos, no solamente competitivo, pero hablando de eso, pues Valdés yo creo que tiene todo para que me pueda hacer la noche, me puede ganar incluso, entonces creo que hablar de esa pelea va a ser un reto completamente difícil y pues voy a tratar de hacer al menos lo mejor. This is the fight of my life. She can beat me. He can beat me. And this is the challenge of my life. Okay. Does he also anticipate at some point facing Ray Vargas? ¿En algún momento pensaste en enfrentar a Rey Vargas?
Sí, cuando él era campeón de la 126, incluso muchos saben, pues lo expresé abiertamente, que quería tratar de unificar con Rey. La verdad se ha sido bien complicado por el tema de los promotores, que somos de diferente promotor a los dos y la verdad que ha sido muy complicado, pero pues esperemos que igual más adelante yo creo que la gente quiere ver esas peleas y pues vamos a seguir del cañón, vamos a tratar de seguir teniendo el mismo nivel pues para que la gente también eh, siga queriendo esas peleas, ¿no? Más adelante ojalá que se pueda brindar. Yes, when he was a champion at 126, I was trying to unify, but the problem was the promoters. You know, we have different promoters, so I'll be waiting for him, and that's the fight that people want to see. Okay. The next question I have is, what were his biggest influences when he became a boxer? What were the fighters that he kind of looked at and said, "Well, I want to be like this fighter"? ¿Quiénes fueron tus influencias cuando estabas comenzando en el boxeo? ¿Quiénes eran los peleadores que vos veías y decías que querías ser como ellos? Los mismos que repetí hace un rato, Chad, Barrera Terrible, Lomachenko, Tess Cranford, eh, Vaquero, o sea, entre otros, o sea, realmente los mismos que dije hace un rato son con los que yo crecí, los que veía y quería al menos intentar ser como ellos, ¿no? Trabajar como ellos y hacer las cosas como ellos. Okay. Who are his favorite fighters to watch? That if he's at home, he wants to watch a fun boxing match. Who are the fighters that he likes to watch? Cuando estás en tu casa y te vas a sentar a mirar boxeo, ¿quién es tu peleador favorito para mirar? Pues depende, creo que de la pelea que estoy viendo, no es algo, no puedo estar viendo a alguien y asimilarlo como otro, entonces dependemos más como de las personas que están peleando. Okay, it depends of the fighter. It depends who is going to fight. Mm. It doesn't matter who is. It depends of the match. Now, what's his favorite thing about being a boxer, and what's his least favorite thing about being a boxer? ¿Cuál es tu, ay Dios, sorry, my mind. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta del boxeo y qué es lo que menos te gusta del boxeo? Pues me gusta sentirme bien físicamente, me gusta que cuando compito, pues me gusta tratar de ser el mejor, ¿sabes? Es como que, como es algo para mí obligatorio y parte de lo que no me gusta es yo creo que un poco como las dietas, ¿no? Que son de repente eh, excesivas, son de repente muy fuertes y es medio complicado aguantarse de repente de tantas cosas tan ricas que hay. Okay, he said he likes when he fight. He likes when he feels well. He likes that he's always trying to be the best, and the dislikes are the diet. You know, it's completely hard to to don't try to eat something that is sweet. Speaking of food, what is his favorite pizza? ¿Cuál es tu pizza favorita? Mm, pues tal vez la hawaiana, pero no como mucha pizza, es como algo que realmente no me fascina tanto la pizza. Sí la como, sí la consumo, pero tal vez una vez cada 5 meses o 6, o sea, muy esporádicamente. ¿Cuál es la pizza hawaiana? Tiene queso, jamón, y Y piña, y piña, piña. sí, claro. Ah, let's see how I am pizza. Okay, pizza with cheese, jam, and oh, I don't know how do you say piña. Sorry. Pineapple, pineapple. Pineapple. Yeah. Next question. I gotta ask him. He's a fighter. He'll know better than everybody else. Usyk versus Tyson Fury. Who wins the fight? Usyk versus Tyson Fury. ¿Quién gana? La verdad que mi corazón va, pero creo que Fury es muy grande y es muy complicado, ¿no? Lo que ha representado y todo lo que ha hecho me hace pensar que sería muy difícil para Usyk, pero te digo, uno de mis peleadores favoritos
en los pesos grandes es Usyk. Me gusta mucho pues cómo se desenvuelve, a pesar de que es un peleador pequeño para esos pesos, ha hecho bastantes cosas buenas y creo que voy con él a pesar de que te digo, siento que será complicado. It's going to be hard for Usyk, but I think he can beat Fury. Fury is really big, and it's going to be a hard fight. But my heart is with Usyk, and is one of my favorite fighters in the heavyweights. I think he can beat Fury. Mm, Won't mm, be mm. easy, but he can beat him. I agree. I think he can beat Fury. I want to say this to Jack. Jack, we actually kind of already covered that one. Right now, he's focused on Oscar, and he's not looking at anybody else right now except for Oscar. That's the fight that he's looking at. Then, because we kind of answered this one already, Will asks, who does he favor in a fight con El Canelo y Benavides? Oh, Canelo o Benavides. Mm, ¿A quién favoreces? no, creo que no sé, creo que Canelo lo saca adelante siempre su disciplina, su forma de trabajar tan fuerte. A Benavides no lo conozco tanto, sí he visto algunas peleas de él, pero pues no, la verdad con mucho respeto, no creo que no puede, no le va a alcanzar para vencer a un Canelo que normalmente se prepara bastante bien. I think Canelo has a lot of discipline. He's always looking forward and for his discipline, and I think Benavides can't beat him. Very good, very good. Monday Morning Couch says, ¿Quién gana? Ryan Garcia or Gervonta Davis? Creo que Gervonta se me hace un poco más sólido. eh, ha tenido mucha actividad y eso es muy bueno en el boxeo. Creo que Ryan ha perdido actividad, de repente no lo hemos visto tanto. Entonces, yo soy peleador y yo sé lo que se siente, o más bien lo que tenemos que pasar cuando tenemos una inactividad tan pesada, tan larga. Entonces creo que eso va a ser bien importante para el desarrollo de la pelea. To develop of the fight, the activity would be completely important. I think Gervonta will take the win. Gervonta is being more active, and Ryan not. So I'm a fighter. I know what happened when you are down the ring for a long time. Juan Luis asks, does he agree with what Ryan said that belts don't matter? You know the comment, Lucia, that Ryan Garcia, he said that belts don't matter. Does he agree with what Ryan said that belts don't matter anymore? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo Ryan García acerca de que los cinturones no importan? Pues no del todo. La verdad que si no importara no habría como por qué competir, no habría como un régimen de competencia, sería como uno contra otro y nada más. A final de cuentas creo que sí importan. Este, hay cosas o hay momentos en donde el boxeador que tiene el título de repente no es el mejor en la división, pero pues eso ya no es como problema de él, ¿sabes? Son cosas que los organismos van haciendo o van al menos manipulando o realizando, pues al menos los listados, ¿no? Y eso, pero te digo, a final de cuentas sí importan porque tratan de sacar al mejor de cualquier de los organismos y pues ya creo que en donde debe haber como que más sensatez es donde se tienen que enfrentar los mejores, al menos campeón con campeón y campeón contra campeón y tal vez sale un unificado, que es lo que pasa, pero muy rara vez. Es muy raro que pase que se unifica una división y sale pues el verdadero campeón, ¿no? El que arrasó con toda la división. Entonces, creo que sí importan, digo, sí influyen mucho, digo, de repente se hacen cosas pues que no benefician tanto al boxeo. Okay, not have to translate. Give me a minute. Belts matter. Belts matter because if belts it don't matter, we don't have nothing to compete. You know, this is what it means boxing. This is so important for champions. This is what keeps the competition on.
And if they weren't there, just would be a fighter against someone else, and that's all. But this, it's really important. I agree. It does give it a hierarchy and it gives it meaning. Shout out to T Roy. We all like pizza. Yes, we do. Jose asks, of all the Mexican greats, past and present, who would you consider fighting in a trilogy? De todos los grandes peleadores mexicanos del pasado y del presente, ¿a quién considerarías para pelear en una trilogía? O sea, pero ¿contra quién o cómo? O sea, ¿conmigo o entre ¿A ellos? quién? Sí, 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 con vos. Ah, ¿conmigo? No, no, pues no, yo creo que con nadie, todos eran muy antes. Pues al menos lo que tiene que ver, lo que es más prudente, lo que sí podría pasar y estamos cerca, que es más real, pues, yo creo que está el terremoto de Santa Cruz, está Valdés, está Rey Vargas. Creo que esos tres peleadores son como bien adecuados para que podamos desempeñar buenas peleas y obviamente pues es de lo más real. O sea, te puedo decir a lo mejor un Salvador Sánchez, ¿no? Que la verdad el nivel ya no tiene nada que ver con lo de ahora, antes era diferente, entonces creo que eso te puedo decir. Okay, a fight against Valdez, Leo Santa Cruz, or Ray Vargas would be amazing match to make a trilogy. Mm, mm, mm. Warp Speed pregunta, ¿quién te enseñó a tirar madrazos tan impredictibles? I don't know how to say that. You gotta help me, Lucia. ¿Quién te enseñó a tirar madrazos tan impredecibles? Mi entrenador, yo creo que parte de él y parte mía, porque pues obviamente el entrenador no te enseña a ser como de repente tan descompuesto, tan desordenado, pero yo lo hacía así y de repente lo hacía y me resultaba. Entonces como que mi entrenador dijo, pues no voy a mover tanto porque a final de cuentas le resulta. Entonces fue algo malo que lo hice muchas veces bien y resultó que terminé haciendo algo tan, pues de repente se ve muy mal o así, pero es bien efectivo. Entonces es como que podría decir nada más eso. It is something that I used to did, and my trainer said that it functioned to me, so I continued to do it, and maybe it looks bad, but it's something good for me that it functioned, you know. So that's the answer. Old Dirty asks, what is his take on Bronco Lara's last performance? ¿Cómo viste la última presentación del Bronco Lara? Muy bien, muy bien. Creo que la verdad sabía yo, con mucho respeto pues a su oponente, yo sabía que Bronco, yo hice sparring con él días antes de la pelea también y días antes de la mía y la verdad lo sentí bastante fuerte, muy sólido. De repente pues le estaban haciendo ahí como que la faena, ¿no? Le estaban boxeando bastante bien, pero un peleador mexicano pues ya sabes, no se descarta hasta el último round, hasta el último segundo y eso pasó. Bronco termina por desarrollar golpes en donde pues Wood no puede hacer nada y termina la pelea. Entonces creo que de algún modo sabía que iba a pasar eso y pues felicidades a mi paisano, ¿no? Que hizo buenas cosas. Bronco was strong, solid. Wood was boxing well, but you can't you can't look forward to a Mexican. You know, you need to finish the fight. We are going to finish that fight, and he took that seven knockout. You know, I made a sparring with him. He's completely strong. He's powerful puncher, and he took the win. Yeah, yeah. Same question, but about Luis Neri's last performance, the one with Havanesian from over a week ago. ¿Qué te pareció la presentación de Luis Neri? Muy bien, ok, Wait, no te muevas tanto cuando hablas porque se corta. ok. Ahí está. Decía que la verdad me había gustado bastante. También hizo, Ah, no, ¿sí me escuchas? no, se cortó de vuelta. Ajá, es que el internet aquí falla bastante. Ahí, Ok. ¿Lista? lista. Ok, decía que me había gustado mucho, me gustó mucho la forma en que Neri termina con su rival, un peleador completamente difícil,
igual de repente se le complicó mucho a Neri, pero pues lo mismo, ¿no? La preparación que hizo, la garra, pues que siempre lo ha caracterizado y ese tipo de cosas me terminan por agradar bastante y creo que el Pantera, siendo así como esta pelea última, va a generar muchos problemas en la división. Okay, I liked it so much. I liked it the way he finished his opponent. It was completely difficult opponent, but his preparation and his hair is a thing that I liked it a lot. And if he continued doing fights like this, he's going to be a big problem on the division. Well, with that, we're going to close it out. Muchas gracias, Vaquero, por su tiempo. Muchas gracias, Lucía, en Buenos Aires, Argentina. Thank everybody for showing up. Mucha suerte in your next fight. God bless, and I'll see y'all on the next one. Bye bye. Ciao, Emmanuel. Adiós, buenas noches, bye.